I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating, the blood starts coming out. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos nuevamente en Negocios son Negocios, un nuevo programa para charlar con una visión positiva sobre los negocios, los emprendimientos, cómo iniciar tu actividad con una visión siempre global. Y hoy vamos a conversar con dos personas muy interesantes. Vamos a comenzar hablando con Hernán de Simone, representante del Colegio San José, a quien vamos a presentar ahora detrás de los títulos y las empresas que nos acompañan. Bueno, estamos de vuelta en Negocios son Negocios y vamos a charlar en estos momentos con el profesor Contador Hernán de Simone. Él es representante legal del Colegio San José de Buenos Aires, colegio al que fui, tengo el honor de haber ido, primaria, secundaria, mi viejo también fue, mi tía fue maestra, mi madre fue, no sé cómo se dice, como coordinadora de la clase. Familia animadora. Vivíamos todos en el colegio, mis amigos actuales son los amigos del colegio desde los 5 años, así que esto, bueno, describe rápidamente lo que es el Colegio San José, mucho más que un colegio, ¿no? Los mejores momentos de la vida que te marcan para siempre. Sin lugar a dudas. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias también por poder compartir, primero con un exalumno, con un exalumno del Colegio San José, ¿sí? Y esto de los que tenemos pasión por la educación, ¿sí? Estar en un colegio con tanta historia, con tanta antigüedad y con tanto presente y futuro, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos, aclaro que Colegio San José de la Ciudad de Buenos Aires, Ascuénaga 158, y vamos a ver un pequeño video de presentación muy interesante donde se lo describe en poco tiempo y con gran profundidad. Yo quiero ser maestra. Yo quiero ser arquitecto. De grande quiero ser astronauta. Cuando sea grande quiero ser escultora. Yo quiero ser ajedrecista. Cuando sea grande quiero ser futbolista. Bibliotecaria. Profesora. Inventor. Policía. Médico. Quiero ser abogada. Actor. Bueno, ¿qué es el Colegio San José? Yo sé lo que es, pero te lo pregunto a vos, ¿no? El Colegio San José es el primer colegio incorporado a la enseñanza oficial, el primer colegio particular privado incorporado a la enseñanza oficial aquí en la Argentina, en 1880. Es un colegio de 1858. Es un colegio con muchísima historia, con muchos personajes de la historia argentina que pasaron por nuestras aulas, y es un colegio que, por la historia, pero principalmente por el presente y por lo que seguimos soñando, como vimos recién en el video, es un colegio que educa en valores, que educa en la fe, que educa para poder tener ciudadanos, personas que puedan responder a esta realidad argentina y del mundo. Tal cual, tal cual. Y el lema del colegio es, FBD, Fiat Voluntas Dei, fe en la voluntad de Dios, hágase la voluntad de Dios, como cada uno lo quiere interpretar del latín. Y te pregunto, ¿sigue vivo el espíritu del colegio a pesar de todos los cambios que viene en la sociedad, en Argentina? Sigue sumamente vivo, ¿no? Seguimos teniendo esto de todos los fines de año los festivales gimnásticos que son tan famosos dentro del colegio, que tienen más de 100 años.
donde se nota el espíritu de pertenencia, ¿no? Y el sentirse una camada más, una promoción más del Colegio San José, que hace también vivir de una manera especial, ¿sí? Ni mejor ni peor, pero sí de una manera especial ese espíritu que se respira, que se vive, que se siente día a día en el colegio y en todas esas aulas. Sí, ha salido una nota muy interesante en los últimos meses sobre el colegio en la Nación, creo, ¿no? Que habla un poquito de la historia del colegio y lo resume muy bien y hace una descripción bastante particular del colegio, ¿no? Muy literaria. Es muy interesante hacer una mirada, una analogía con lo que era Harry Potter y Hogwarts, ese lugar, ¿no? Pero también reconociendo toda una historia de un colegio, ¿no? Un colegio que tiene más de 160 años y que justamente pasaron por sus aulas tantas personas, ¿no? Desde un Perito Moreno, Francisco Perito Moreno, como los conocemos, un Hipólito Yrigoyen, los fundadores de la ciudad de Mar del Plata, los hermanos Luro, ¿sí? Peralta Ramos, bueno, historiadores famosos como Félix Luna, José Irasusta, bueno, una multiplicidad de personas que nos anteceden en la historia, pero que también le dan esa firmeza de lo que es la continuidad de los valores y el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Claro, y digamos que yo lo que recuerdo del colegio y lo que recuerdan mis amigos, y aparte cada chico que me cruzo que fue al colegio le pasaba lo mismo, sigue teniendo hoy los mismos, hoy a los 50 y pico, los mismos amigos que tenía 5 años, ¿no? Todos los años hacemos la cena de egresados, ¿no? Y es ver y reconocernos, los que pasamos también, yo no soy exalumno, pero sí de Betharram, y he compartido también hasta como docente muchos años en el colegio y me siento parte de mi segunda casa, ¿no? De lo que te decía, esos egresados que vienen, que se reconocen, que ven su lugar, su colegio, casi su segunda casa, y cómo también se siguen viendo por afuera del colegio, pero lo tienen como referencia, ¿no? Es algo muy fuerte, es muy difícil de describir, ¿no? Pero es un sentimiento que experimentamos lo que transitamos todos los días el Colegio San José. Y te pregunto, ¿qué es Betharram, ¿no? Y Garicoich y demás, ¿nos podrías contar brevemente? Claro que sí. Betharram es una congregación de la Iglesia Católica, ¿sí? Que se funda ya por fines. En realidad San Miguel Garicoich nace por fines del siglo XVIII y la congregación se funda a principios del siglo XIX, ¿no? Estamos en una época de Revolución Francesa, en una época convulsionada de nuestra historia como humanidad, y es ahí donde San Miguel Garicoich, junto con un grupo de sacerdotes que lo acompañan en esta nueva congregación, se anima a venir a la Argentina, no él, sino el padre Diego Barbé, que es el que funda el colegio con un grupo de misioneros, para poder atender, acompañar a aquellos inmigrantes vascos que estaban en la Argentina y que no entendían o empezaban a entender el castellano, ¿no? Y que necesitaban interlocutores válidos para poder desarrollarse en esta sociedad. Y así surge el Colegio San José, así surge Betharram, ¿no? Y es un colegio que después, con toda la historia, y con todo esto que van trayendo los religiosos que vienen desde Europa, ¿sí? Con los nuevos conocimientos, con los nuevos saberes, con este siglo XIX muy evolucionado y cientificista, ¿no? Un cientista de esa época, bueno, un colegio de primera línea, ¿sí? Un colegio que tiene un observatorio, uno de los pocos observatorios que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se funda en 1914, que tiene un museo de ciencias naturales, también fundado en ese mismo año, ¿sí? Que tiene exalumnos como Carlos Ameguino, por ejemplo, ¿sí? o el mismo Francisco Moreno, que recorriendo el país y dándole una unión fundacional a nuestra nación, también van dejando en su colegio la huella de su transitar, pero también lo que van viviendo en su vida profesional, ¿no? Y eso es Betharram, Betharram es alguien que acompaña, alguien que está, alguien que no solamente forma personas, ¿sí? Sino que las quiere formar para ponerlas al servicio de los demás. Y es muy lindo, vos mencionaste la palabra Betharram muchas veces. Si nos puedes contar qué es Betharram, la palabra y la historia, ¿no? De Betharram. Betharram es una palabra, ¿sí? del vasco francés, ¿sí? Que en realidad significa bello ram. Es una historia de la Edad Media, donde a orillas del río Gave, en el sur de Francia, la Virgen se le aparece a una niña que se está por ahogar, y con un ramo la rescata. Eso es lo que cuenta un poco la leyenda y justamente lo que significa Betharram, ¿sí? Bello ramo. Y por eso esta historia que a nosotros los betarramitas, ¿sí? O los bayoneses, como también nos conocen en el colegio, nos mueve y mucho, ¿no? Y nos hace impulsar todo lo que nosotros queremos vivir desde nuestra profesión y de nuestra vocación. Sí, es una historia increíble y también, bueno, hablaría ahora sobre el colegio y demás, ¿no? El himno del colegio,
los que fuimos del colegio tenemos muchos ritos, entre ellos el himno del colegio, que uno sigue sonando en nuestra cabeza hasta hoy en día, ¿no? Exactamente. En los momentos difíciles, fáciles, es impresionante cómo está arraigado en nuestro inconsciente y muchas cosas, pero muchos conceptos. Por ejemplo, uno es el de trenzando laureles, que yo siempre tengo en la mente, ¿no? De unirse, pensar positivamente, sinergizar en términos de negocios hoy en día, ¿no? Y de sumar y de crear valor a través de los logros individuales, que aparte los logros del colegio son logros que pueden ser monetarios o logros que no tienen que ver con lo dinerario, sino con la ciencia, con la fe, de los distintos perfiles que cada uno quiera dar a su vida, ¿no? Nuestro himno empieza bajo pliegues celestes y blancos, ¿no? Esos estudiantes que pasan por nuestra casa, desde salita de 2 hasta 5º año del nivel secundario, que después proyectan en su vida eso que de alguna manera mamaron en su casa y mamaron en el colegio, ¿no? Y que los define de alguna manera también como personas, como profesionales, como gente al servicio del otro, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso que nosotros como institución podemos dar. Claramente, claramente. Y aparte, uno luego al estar en la facultad, en la vida, se da cuenta, le da valor a lo que uno ha incorporado, las vivencias, todo lo bien que le ha pasado además en el colegio, porque íbamos al colegio de 8 a 4 de la tarde y terminábamos la clase y nos quedábamos hasta las 9 de la noche, que ya cerraban el colegio. No sé de dónde sacábamos tanta energía para jugar tanto, pero la verdad que todos, además de aprender y aprender valores y aprender contenidos, la pasamos muy bien, nos divertíamos muchísimo y de hecho las amistades que perduran son un indicador de esto, ¿no? Y seguimos así, ¿no? El colegio funciona de las 8 hasta las 8 de la noche, ¿no? También lo que decías, ¿no? Hasta las 4 lo que es lo formal, ¿sí? Lo que es la extensión horaria, por la tarde el intensivo de inglés y a partir de ahí todos los encuentros deportivos, todos los espacios que vamos también compartiendo con nuestros estudiantes y que hace esto que decís, ¿no? Que sea nuestra segunda casa, que sea también algo y un espacio donde uno no solamente se lleva el aprendizaje concreto y racional, sino se lleva una escuela de vida, ¿no? Y creo que es lo que nos mueve a levantarnos todos los días, ¿sí? Y hacer esta tarea que elegimos. Hernán, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar, de compartir este rato, que son porciones importantísimas de nuestra vida. Y te pregunto, ¿dónde podemos encontrar más información del colegio, contactarnos, etcétera? En nuestra página web, colegiosanjose.edu.ar, o en nuestro mail institucional, info@colegiosanjose.edu.ar, o si no, te das una vuelta por Ascuena y Bartolomé Mitre y te recibimos. Y bueno, y te invitamos especialmente para que cuando quieras, como todos los exalumnos del colegio, puedan volver a su casa. Sí, ahí estaremos, siempre paso por ahí. Así que muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos, Martín. Nos vemos, gracias. Así que bueno, vamos a un breve corte y ya continuamos con Negocios son Negocios. But it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. I walk. Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios y ahora vamos a hablar con un amigo, vamos a hablar en inglés, un querido amigo que es Christopher Lingle. Él es doctor en economía, PhD en Economics por University of Georgia.
se encuentra en Estados Unidos en estos momentos. Él es profesor visitante de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, y vamos a hablar un poquito sobre una carrera académica global defendiendo las ideas de la libertad. Vamos a hablar en inglés. Si lo están viendo en YouTube pueden poner subtítulos en castellano. Vamos a saludarlo en primer lugar. How are you doing, Chris? We can't hear you. No, we can see you, but we can't hear you. We cannot. Oh, there we go. Okay. Thank you. How are you doing, Chris? Thank you very much. Great. It's good to be on again. Okay. Where are you now? Because you are a freedom globetrotter. Where do you live? Great Barrington, Massachusetts, in the U.S. Okay. Oh, okay. And I would like to talk to you about, not just about the ideas we share, freedom ideas, free open society ideas, but how can this program is addressed to new generations. And your case is really inspirational. And in the global world, we would like to know how can the new generation can develop a career, a global career as yours. Well, I'm honored that you're interested in my background and my work. In terms of my advice for young people, you need to start young, work hard, develop a good network, and be willing to move. And I did some of those things. I wouldn't claim that I did them all, but I have a good global network with friends like you, for example, in Argentina. So I'm lucky about that. Oh, okay. And when did you start involving yourself with ideas of freedom? Well, I tell people sometimes that I turned a personality defect, that is being anti-authority, that got me into trouble in school and with different levels of authority, and I turned it into sort of an ideological position. So I think this sort of, perhaps an instinctive distrust of authority led me to look for I guess, philosophical underpinnings for my personality defect that made me somewhat antisocial. And could you tell us about your life? How is a normal year in your life? Well, I'll start. Compare 2019, I was in 25 different countries, but during the pandemic policies, I was only in 3. So normally I travel a great deal. This year I've probably been into 12 or more different countries. Of course, it's advantageous, several things to my advantage. I'm semi-retired, which simply means that I'm available if there are conferences, if people want to invite me to give a talk. I'm available even on short notice, so I can travel easily. The other thing is, I have no wife or children, or even a home to tie me down. So I'm basically living from a suitcase. I'm here in Massachusetts for 1 month. And then after that, I'm not really sure what I'll do for the rest of the year. Although I will be back in Guatemala from September to November. But other than that, I just wait until someone invites me to come and give a talk about the advantages of human liberty and how that supports personal dignity. And how do you see the status, the current status of freedom in the world in this very special moment? Well, we are living the case of Ukraine and Russia, and before that, the COVID era. How do you see the situation of freedom now? Well, it's a big challenge. I have to say, I'm a bit disappointed that so many people, including people like you and I that should be alert to the expansion of the powers of the state, were willing to more or less accept the
the declarations of public health authorities as though they were based upon anything other than bureaucratic or political considerations. I think there was much less science involved. Anyone with a slight amount of curiosity and a bit of time would have been able to understand that almost all these pandemic policies were ill-advised. They were a matter of finding science to support policy rather than policy looking to science to choose the best policies. So I'm a little bit disappointed. I mean, a great deal of I think the losses, not only of human life, but also the quality of life, the dynamics of the global economy that were effectively upended, that were harmed by these pandemic policies, and we're beginning to hopefully shake them off. But now we face another threat to our independence. We're losing our financial independence. We're losing energy independence because, again, bad policy choices made by governments, whether it's green-oriented or environmentally oriented energy policies that are driving up the energy prices. That's what they want to do. I mean, this is not an accident. Energy prices are going up because they see that as a way of trying to reduce fossil fuel consumption. They're very happy with that. They are using other arguments to distract people from the underlying regulations that are causing energy prices to rise, which are as part of the pain and suffering people are beginning to feel from the price inflation that we're seeing, which itself is also the outcome of central bank decisions that kept interest rates low for very long, creating bubbles in asset markets. And now that liquidity that was inflating bubbles in asset markets has begun to flow into consumer prices. And we're beginning to finally see price inflation at a very painful high rate. So I'm really unhappy about all the many challenges that have been imposed upon us by really bad policy choices. This is not Vladimir Putin's fault. It's the fault of the political leadership of most of the world. And, Putin's decisions to go to war in Ukraine only made things a little bit worse, but we would still be facing these problems without his interventions. After the Berlin Wall fall, Francis Fukuyama said that socialism was dead. Do you think now that socialism is really dead or still alive and has new faces, new sites, new ways to operate? Well, again, socialism is a romantic idea that is manipulated in the minds of people who either A, don't understand the nature of wealth creation in an open economy, or B, that since they've never really participated in that wealth creation process, they may feel a sense of guilt at having more than other people. And they don't realize that if you begin to redistribute income and wealth from one group to another, that it creates disincentives for the productive class to continue producing. So I don't think the idea of socialism has died. I think what is really being under greater threat is free market capitalism, not socialism. Socialism has been given a new lease on life. It's been given more impetus by the younger generation, which are they haven't had the kind of challenges that my generation, we had it easy compared to my parents. My parents lived through the end of World War I,
the Great Depression and World War II. I grew up in the aftermath of World War II and with the Korean conflict and with the Vietnam War and those things. And so my generation had some challenges that the subsequent generations have been able to avoid. And they really don't know the kind of sacrifices that were made in order to get us to where we are today. So they think, well, you just take a little bit away from here and a little bit away from there, and we make everybody a little bit better off. And but they don't question the injustice of doing that. Taxation, as it was understood in modern democracy, was meant to provide a very few goods, which economists call public goods, that we can't provide for ourselves. And so the state was seen as the mechanism by which these very few public goods would be provided. Unfortunately, the idea of taxation has become used as a means for redistribution. That is, to tax one group in order to give to another. And the whole purpose of giving to that other group is really to secure electoral support. Politicians are playing a very cynical game with democracy. They are really responsible for destroying the sort of cohesive force that democracy was supposed to deliver. Politics has become a game of dividing people, not of uniting people. So this is a real sort of problematic thing. And I think Fukuyama needs to go back and do some deeper thinking about the dynamics of the nature of representative democracy. He should be reading public choice economics a bit more. That would give him some insights into how public policy decisions are being made. And it would also, I think, help understand the allure, the attraction that democracy or social democracy has for younger generations. Great, Chris. And one last question. How do you imagine the world in 10, 20, or 50 years in terms of freedom? Well, the optimist on my side is that I won't be around to see it. But I have to say, I say that partly because I'm less optimistic than I once was. When I was young and debating with Marxists, I was very optimistic. I knew we were going to win. I knew their arguments, they didn't know mine. I knew the weaknesses of their arguments. They had very little background in my arguments. So that debate was easy to win. Now we're debating people who have a narrative and have no theory. At least with Marxists, you could debate their theory. And now they're people that just have their own truth. And that's an expression in the United States. It's my truth. This is really problematic. It's hard to debate people like that. It's hard to give a clear course of action to people who are immune to theorizing. And unfortunately, there's too much of that. And we see that not only in politics, but even worse within the universities. And this has become a dreadful contagion, this wokeness that has become so pervasive, particularly in the advanced industrial economies. Okay, Chris, thank you very much. As long as there are people like you, I'm optimistic. And so I hope you'll keep pushing to dampen the enthusiasm there for the Peronistas and Kirchneristas and all these other terrible, terrible people who are destroying the potential for that most beautiful country in all of Latin America, with some of the most beautiful women in architecture in all of Latin America, Argentina. So best of luck to you. You're doing a great job down there, and I applaud and I encourage you to keep up the good work. Okay, thank you very much, Chris. The challenge is very important. It's great, but we have the energy to try to achieve those goals. Thanks again, and now I will speak Spanish. Gracias. Hasta luego. Te esperamos acá pronto.
Oh, sí, Okay, gracias. Gracias. Así que bueno, y luego de charlar con Christopher Lingle, economista de los Estados Unidos también, les agradecemos una vez más por habernos apoyado y acompañado en este nuevo programa. Y Negocios son Negocios, un programa con una visión global, optimista, realista también, que trata de analizar las distintas problemáticas políticas, de negocios, tecnológicas, que tienen que ver con nuestro planeta, con nuestra región, América Latina, y desde el punto de vista de nuestra querida Argentina y nuestro Buenos Aires querido. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. A black suit and a cane like my own. Some might say take a chill beat, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm pumping in the clip with